verse 26. Saga 15 verse 26. Imicabango lemibi inesinengiso kusimakathe, kodwa emavi lalungile ayamjabulisa simakathe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dikhuluma ngadomolo 26 uthi ngelifunze ngesilungu. Hallelujah. Likhuluma ngalabalungile ukuthi umthandazo walalungile uNkulunkulu uyawuphefumula. Hallelujah. Umthandazo walolungile uNkulunkulu uyawuphefumula, uNkulunkulu uyawuva. Hallelujah. Verse 28 is the heart of the righteous wait is it's answered, but the mouth of the wicked. Hallelujah. Likhuluma ngenhliziyo yalolungile. Hallelujah. I think in 28:11 praise the Lord. Hallelujah. So ngifuna ukusho ukuthi lesi iBhayibheli umthandazo walolungiile lolungile noma umthandazo walolungile. Hallelujah. uNkulunkulu uyawuphefumula. Never sazalwane. Umthandazo nemthandazo walolungile uNkulunkulu uyawuphefumula. Amen. Nokwenda uNkulunkulu aphefumula umthandazo uthi ulungile. Amen. And ulunga kanjani? Ulunga ngoba wendeni. Hallelujah. LiBhayibheli ku 2 Corinthians 5 verse 21 little Bible, who your sin became sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Amen. We might become the righteousness of God. Amen. So in other words, little Bible labo laba lithi wabasono kuze kuthi ngaye thina sibe kulunga kwaNkulunkulu kuye. Amen. So in other words, bawukhuluma ngalolungile ukhuluma ngalokuye. Hallelujah. Lokuba kuye kuba ngolungile. Amen. According to John 15 little Bible, mina ngumvilo ngosibili lisihlala kimi nami ngawuhlala kini. Amen. Already wababona again awusasi wakho bakhona bangivamo. Wazi wababona again awusasi wakho. 2 Corinthians 5 verse 15 little Bible, ngoba thina safa asisatiphileli. Amen. Other words, asisisibo bethu. Amen. Hallelujah. Kepha thina siba uNkulunkulu ophilako. Amen. So uthi akusayingami. Amen. Hallelujah. Lempilo lenayo siyefu impilo lebatsito tethu but impilo tethu dakhe. So in other words, impilo yefa yikho kithi. Hallelujah. Colossians 3 verse 3 little Bible, impilo yefu ifihliwe kanye naNkulunkulu. Hallelujah. Ifihliwe kanye naKristu uNkulunkulu. So uthi in other words, mangabe kwendeka sithandaza, mangabe kwendeka kuthandaza, understand ivoyi. Hallelujah. Kwekuthi wena ungulolungile number 1 ngoba umfana kaNkulunkulu. Amen. Umthandazo walolungile sifuna ingcebo lekuthiwa Elijah. Little Bible bekalungile wathandaza 3.5 years langani. Amen. Oh rabakusha talabrata. So in other words, lokuthi ulungile kusho ukuthi unemandla ekushifta ivo letingashifti, unemandla ekushifta inzaba, unemandla ekushifta konke, unemandla ekukhweshisa imbilivala lelema. Bakhona labangivamo ngoba ulungile. Number 2, iBhayibheli isivedela asesigijimeni sivunze livesi legcina kuMateyu 5 verse 44. Matthew 5 verse 44. Hallelujah. Matthew 5 verse 44 ngilasita ufunza khona. Matthew 5 verse 44. Ngawufuna sifunze lapho sibophathe amaBhayibheli embozweni. Hallelujah. Embozweni suke sitesomveni asiketi kule indzawo suke sitesomveni. Hallelujah. Matthew 5 verse 44. Sihloko ngekuthanda titha, kodwa mina ngithi kini thandzani titha tenu nibakhulekele labanitingelela ngisini bazalwane. Kodwa mina ngithi kini thandzani titha tenu nibakhulekele labanitingelela kunihlupha. Verse 45. Okay, so that's it. Amen. Nilvile masazalwane. Amen. This is the number 1 ascended. Hallelujah. The Bible is still ukuthi lolungile uyaflourisha. Never. Psalms 91 verse 12. Lolungile uyachuma.
uyanza uyabona uyamultiplya amen njengemsedari waseLebanon amen so in other words njengoba ukulunga kwaNkulunkulu njengoba ngikulunga kwaNkulunkulu ngikuye amen lithi iBhayibheli angithandze niyeva msazalwane number 1 angithandze Peter Dam hallelujah ngingagcini ngithandza ngitithandazele amen hallelujah mawukhuluma ngesitha ukhuluma ngalokuphambana nempilo yakho niyeva mos lokhuluma emagama ngawe kabi amen ngaba ngumthakathi ekhaya la utalwa khona sitha amen ngaba ngumuntu lophambana lo ngafuni ukubona yempilo lithi ke mangabe nangafuni ukubona uyempilo wena awusho ukuthi ufuna alithi wena mthanze niyeva mos uyamthanza amen ngoba lithambo leNkulunkulu amen masikhuluma ngelithambo number 1 masikhuluma ngelithambo sikhuluma ngoNkulunkulu number 2 masikhuluma ngelithambo sikhuluma ngetransport niyeva mos lo thambo lo transport sifole eBhayibhelini 2 Corinthians 5 verse 14 lo thambo lo yasichuba amen shows le transport Galatians 5:16 hambani ngamoya na uhamba njani ngamoya uhamba ngelithambo ngoba lithambo lini lo transport amen lebo shanto robo kushokuthini ke lokho kusho ukuthi ke malithi iBhayibheli lithanza makhelwane kusho ukuthi in other words mawuthanza sitha sakho kusho ukuthi in other words ngalesikhathi usithanza uyaphakama niyabona mos ngoba lona lo transport amen number 2 alikake lithi sithanze lithi le demonstrate lithambo lakho kuzo niyabona mos lithi lesithandazele thandazela sitha sakho mana ligake lisinike ukuthi sithi baba lo sezulu imahlonje igama lakhe ligake njalo yabona aligake lisibabe ngiyamthanda nasitha sama ligake njalo amen kusho ukuthi mangabe lapho libinzile aseniyabona mos libinzile libethe leyabinza lapho lencwadi ukuthi nje kuthandazele phana ligake lithi uthini kusho ukuthi kude lo nemandla ukuthi mangabe uthandazela sitha sakho ukuthi sife kude lo nemandla ukuthi athi kuwe wrong ngalo niyabona mawubu uthandazela futhi ukuthi siphile siqhubeke sienjoy sidle kude lo nemandla ethi wrong ngalapho niyabona amen kude le mandla lokho kusho ukuthi ke kukhetha wena ukuthi uthandaza uthini esitheni sakho amen 2 Timothy 1 verse 7 akakasiphi umoya wokwesaba akakasiphi umoya wokwesaba lo munye lo uthatha inkosi ngicela ukumane usigcine kusuke kunemoya wokwesaba sabo uthi hangosi manje umgcine nje umgcine inkosi yami naye manje yasenziswa lenyela ngisuke esaba ukuthi bangasombulala into awuthini uNkulunkulu haleluya kanti lithi dasithandaza likake lisasithandaza sithini haleluya shothi khetha mina ukuthi ngithandaza ngithini mangithandazela sitha sakho mangithandazela masikhuluma ngesitha sikhuluma mfu njengoba ukhona wena kunemlo wakho unyanya usengakatalwa wakunyanya yebo wanyanya makwakho amnyanyela wena yebo wathi masovelile kwakhulunywa amagama lamabi solokukhulunywa ngawo yebo haleluya amen lo myahamba evintinzawo letikhashane ahamba but lithi iBhayibheli mthanze number 1 mthanze haleluya amen lokumthanza kukwenda kuba i-transport niyeva mos by transformation lampilweni yakho haleluya number 2 mthandazele amen mthandazele kukuweke ukuthi uthandaza uthini awukuthi amakhelwane ukuthi utamblessa tamcela ukuthi uNkulunkulu amphilise indolwa nawe nomuntu ombulala buya makhelwane wakho ufuna ukuba makhelwane uthini uyambulala noma uyabheke nawe loba besikhundla sakho loba ipromotion yakho uyambulala lokuyabeke but mlele ngwathi ongayelo ufuna ukubona ufike like masingabuka yena ke manje lona ufuna ukubona njani ufike sekubuwe ukuthi umamendana thina iBhayibheli mthandazela sekubuwe ukuthi umthandazela umthini bakhona bangwa amen ngifuna ukuthi sithandazele abalungile uNkulunkulu uyayiphembula umthandazo yakhe haleluya noma ngabe sithandaza muphi umthandazo uNkulunkulu ngiyathola isiphembulo amen ngiyathola ukuthi uNkulunkulu uyaphembula yebo kodwa umhlabelo uyalalela phembula imikhuleko yethu haleluya chothi in other words wazwalunga umthandazo wakho uyaphembula ingane Elisha bekangimuva Elijah bekangimuva wathandaza
walalela emafu, walalela konke, walalela even ama seasons. Njengoba umthandazo walolungile ushintshe ama seasons. Akona bangivapha. Labanye bakusizini uvunwa ngiphi isizini sami? Unyasa uvunwa esama ne winter. Autumn kwento kani? Makhaya. Ngiyahluma. Kufuna ngelise esikolweni haleluya. Praise the Lord. Mangabe kuvunwa winter kwento kani? Vunywe autumn. Bangidukisile yabona. Phela ngithishela lo haleluya. Bayamdukisa haleluya. So mangabe bengakafiki autumn empilweni yakho ngemthandazo walolungile ngafiki autumn. Bakhona labantu bakho. Ngemthandazo walolungile ngafiki autumn. Lomnye makuyangishayela ekseni uthi lo make makangishayela uthi man of God emsebenzini bangibisile ndange bangibhadala imali yami. I think ungitshela ukuthi kanjani. Ngathi mina uNkulunkulu so vele wendile. Khuleka. Wathi hayi vele bangiphendulile ngale nizabadala imali ndawucala like ndawo noma tamnika bomani endini haleluya. Fika ngashintsha isizini kuye lo muyangishayela uthi indzawo yakhe beyisola ibangwa ngaphela lombango. Ngangakuthandazela ngizange ngumbone ngathi namhlanje ngishayele sekwendekile. Amen. Kunelihlobo lwebazalwane labaphethele auto labafike bashintshe ama seasons. Amen. Awukuthi amakhono uthi umuphi umzala lo ngiloshintsha isizini noma ungiloletha isizini. Azihlukanisi. Lo shintsha isizini lo shintsha isizini akafana lo letha isizini. Bakho labo. Kule mzalwane lofikako uthi ugathe kuye livula uNkulunkulu afika akutshela ukuthi sibongile bekakuhleba sile ntondo lakho litakuyise emva kwathu. Niyabona bo? Ukuhlebile lo mzalwane lona ushintsha isizini niyabona. Uhle washintsha isizini niyabona. But lo letha isizini ufika khanze kunenalupho, ufika khanze dry. Afike lelivula lokhulumako lithi iBhayibheli kuPsalms 1 verse 3 lithi uqalethi umlohla lithi ubusimu lo ngahlangene emkamatheni walapho uNkulunkulu ufana nesihlahla lesiplanti ongasemfuleni lethela busika lelihlobo. Amen. Shothi lo letha isizini ngilofike alethe amandla nalangekho khona. Mangabe kuthiwa ngimake lo make lapha endzaweni bayenta abantu baqakile banedinkinga tonke lo make afika athi isothe ngemthandazo nangelevu lakho. Mangabe kungisisi lo sisi lo na uphethe uletha isizini niyabona mo. Mangabe lo sisi solahliwa lahlwa ngibabukwa lahlwa even ngibaba emibala afika akutshela athi lithemba lisekhona kunikeni. Bakhona abantu. Levu laNkulunkulu letha lokungekho kube khona bakhona abantu. Noma ngabe kuthiwa umsebenzi uphelile nakasho njalo niyabona. Uthi amfundisi angisabone embili sephela umsebenzi noma afike but lo mzalwane ufika lethi isizini athi hayi wena ubone kabi umsebenzi wakho ukhona. Niyabona. Lo lethi isizini akafana lo motivator. Ngoba lo motivator utamtshela ukuthi hey kuyashisa la ngibona khona. Athi hlala sisi kuyabeketeleka khona lapho uyamotivate. Ungahlala njalo manje vele. Hallelujah. Nalabanye lo mnyezo understandile ukuthi ngikhona la benzi lo mngami iwife kanzi knife uyabona. Yakwazi. Lo benzi ngibhudi kanzi ngibhusha wamkapha yonke. Hallelujah. So hayi bona lo bhusha hlala lo bhusha ukhala ukugcina kanyekile. Hallelujah. But utabaqedile ngawo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So kulebazalwane labaletha isizini. Ngobaphi labazalwane labaletha isizini? Labazalwane labaletha isizini nglabalungile. Hallelujah. Nglabalungile ngekwelivu laNkulunkulu. Lokulunga ngekwelivu laNkulunkulu akusiko lokuthi wende lokuthile kuzulunga. But lokulunga ngekwelivu laNkulunkulu uthatha lamava kaNkulunkulu uwena akho. Ubese uyawakhuluma, ubese uyawalandzela, ezosawasho. Hallelujah. In fact not ukuthi ngilokuwasho lokulunga ngilokuthumukele lo Jesu lo wabasona. Yeah. Uthi bamukela bese kuthela letithelo talokulunga. Yeah. Bakhola bangwa. Amen. And namuhla lo mthandazo siwuthandaza ngomthandazo lo lethi isizini. Yeah.
bakhona nami yokusizini ekhala ukusizini umsebenzi isizini le bathele sitawule letha isizini le khalise uyakhona labanye bazalwane in fact Jesu makade mhlawumbe bekade kutawuletha isizini yekuphila ekuphileni niyabona bangake ukuthi uthi mawumake uhlubuka ukuthi ngabe kuhlungu ke namhla umavuze emakhaya hayi okuncane ngiyazama namhla ngiyadodoba niyabona so bekungasiyo leyo season Jesu bekayilethile niyabona but isizini lebekayilethile Jesu beyisizini letawukwenta ukuthi mawumake uthi makakubuta uthi unjani khumbule John 3:16 uthi uyaphila futhi ngawuhlala ngiphi ngawuhlala ngiphi lokuphila kwakho kancikile ngoba impilo yakho uyithathe la uyithathe emoyeni impilo yakho uNkulunkulu ukhuluma lo Nkulunkulu akushoko awukhulumi ngokuphimba la kushoko karata basataya thatha lo Nkulunkulu akushoko dani lo umphimba la kushoko thini uNkulunkulu ngawe David na Goliath ngibekisela ngenzaba leniyathi David na Goliath bebamesaba ngoba umtimba wa Goliath bekakhuluma ukuthi kukhona into ngangishaba buke mamasela babone kube nemlayetho babone ubuthe bakhe kube nemlayetho but David makabuka Goliath akazanga lalela Goliath walalela uNkulunkulu kwa Goliath akaza ngathatha lokulakubona bantu bangakhuluma incumbi yetimvo ngawe abakalisho liqiniso mabudala funa kulona loba kuletha kusho in other words uNkulunkulu akasiyo umuntu ukuthi angaqambe manga kusho ukuthi usakhulumile haleluya uma bangasho ukuthi wena ngeke ukhona but uNkulunkulu uthi kude kulahlwa kulabo labaKristu uma ngakulahla haleluya akhuluma incumbi yetimvo ngawe wathi wena uyukholwa wena unjani akusho ukuthi live legcina lelo uthi teni uNkulunkulu ngawe lo muntu ukhona la ngiyambona sengiyakutshela lo baba wemfana nathi manje ihlukana wakutshela ukuthi kude la utawe yakhona wena angeke uyele ukukhuluma umuvu akakhuluma uNkulunkulu happy over uNkulunkulu ukuthi uthini haleluya lethembiso la uNkulunkulu tingiyebo ukuthi amen and live la uNkulunkulu wazi walukhuluma lishintsha isizini wazi walibamba lishintsha isizini kune season lekufuna ishintshe empilweni kune season ekufuna ishintshe empilweni yakho kune season mama kusesikhathini sekukhala liyabona mos isizini iyashintsha nibe nalomnye make mangihlala nomaka azama uku-explainela ngoba yena ukholelwa kakhulu ekwatini uthi hayi uyabona nje umbanga banjena shows lona unethemba manga banjena uyabuya ngi-explainela ngithi mina no ngithi mangabe nje asengikubekisele ngeprofeti mangabe kuthi umfuya kuprofeta ngangathi ukuthi ngiyaprofeta mama kaprofeta athi kwenteka ukuthi hayi kusuke kuconzele intimbo nje washo leli gama niyabona ngathi okay makuconza lentimbo ke le result ke usayi i-result yani le bifana nelifilimu nje ukuthi uyabo yabona mawuba wabukela wrestling uyabo ke ya-actor so le result yakuthi John Cena utamshaya uyabona mos so yena uyicabanga leyo ndlela niyabona so live la uNkulunkulu liqiniso niyabona mos live la uNkulunkulu liqiniso even kuna John Cena liqiniso even kune generation liqiniso even kunozalo labanye beva ngathi uzalo no live liqiniso and live linemandla uthi lama kafaza mawafakaza ngemandla live in fact lamandla akekho kulesithawula nikubambe lokho lamandla asevila uNkulunkulu uyithatha levo ngekholwa niyabona angenibekisele ukuthi mhlambe kukusela uthela uthi wekuthi ngathatha lithawula ngalibeka kulomunye isandelo phelile la mehlweni akhe ngekholwa ngathi susi salubuka yena noma ukuthi bekula kulesithawula but lokubeka bengisita yena ukuthi abone le nkungathi athi makavula le mehlo ngekholwa bakona bangwa la mandla sevile ngishilo salubuka yena niyemos baletha umfana ngalenye ilanga lophingile bathi mabamletha Jesu ukhuluma inzaba bayamletha ugobonzela phansi Jesu bayeka amaJuda bathi nangu uphingile uthi Jesu longenaso nakamgcobe because ngenteka kube nalo beka phinga nalo mfana beka lamkhathini wabo sele kondawo bebeba lamkhathini wabo lebeka phinga nalo mfana number 2 ngenteka kube mhlambe kube basala labangifani noma labangakho Jesu bayangasho ukuthi uphingele mfana wanawo ukwazi usebaba nenkinga bethu ukuthi uphingele mntana yabo so wabona usicela iphephise ligogo lapha khona bongo so lenkusho ukuthi ukuthi abazalwane njengoba silungile umtharazo olungile uNkulunkulu uyawuphemvula futhi uyawuva
uthi Isaiah 3:10 tshela labalungile ukuthi utabahambela kahle nabanjani bazwana labalungile thathi mina ngikulunga kwaNkulunkulu thathi mina ngikulunga kwaNkulunkulu ngitelo imbewu lengabona kude umthathe lotelo la ngakhona kulo yakho shalo jathani kude umthathe lotelo ngakhona kulo yakho ngoba ngitelo live laNkulunkulu telo imbewu lengabona in Jesus name shada lushale kulo as now sitawuthandaza ufuna sithandaze namhla ufuna sithandaze niyeva ufuna sithandaze ngifuna wonke lo lesicela sisho ukuthi sicela sami nasi wonke lo khona like awusisho mawude ungabulengeni but noma kunesidingo nesicelo ukucela umthandazo labazalwane kunemthandazo wekuhlanganyela niyeva sibe munye kunemandla sithandaze linke can imagine mabe bayi2 okay maybe nizaba lethi mnandi kanjalo ungatshela umuntu ngabe move niyeva niyakuhlebela ungaqala bebe move Friday uma move niyeva sidabe sine 2 in 1 prophetic niyeva nemngalo wami losuka bayamathi labanye losuka eDurban hallelujah ungaqala bebe move ngame move nabe na Friday ungaqala ngene depo ungachela move yiwo bakatolo bakatolo yiwo sikole bakatolo embole subele mthetho ungachela move but ufike wena ungachela move tuwe ba prophetic roofing Daba West but ungachela move mthetho njema kwa ungachela move mama ndo kwende kwamtshela njema kwa mama kwende kwamtshela kusho silembongolo lesekhahle lesifubele hallelujah Friday lesiyabuya David buya ne okay khona lo lemthandazo wakhe la okay ngifuna kuphamisa ngamunye umnike microphone asho umnike lo mnye asho sonke sitokhona wale mthandazo sitoyithandazela nyalo and mangabe wefabhile kufuna phemvule ngakapheli 3 days okay sicela kama le mic fast amen bazalwane cela nithandaze sebazalwane ngigulelwa ngibhuti wami kaMadima uyakhukhumuka lanthanyeni kodwa bodokotela bathi ababoni lutho bazalwane makwami uthembele lo bhuti wami bazangani ngithandaze senjemane uNkulunkulu amsida amphilise amen sibeleze isiqi fast ne ngoba sibaneke lo mnye ufama sasandla sothi maqedza lo mnye kulandelayo singa angifuni sibani akusithi sonke lesicelo bangapha sengibona balesicelo okay ngawucina la nabe sengakubuta isithini sakho fast okay bazalwane ngine challenge emsebenzini bahloli bebafuna emasking book set i-deadline belamuhla ngasimikeza December because siye sitimikeza nasivale kwalahleka lesama then satholakala lamuhla sekahambile emasking book lelinye class angathi bahloli batawuthini because we serious issue ngaxoshwa nokuxoshwa banithandazisa amen hallelujah ngicela nithandazise abazalwane ngeNtimba emsebenzini belungu ba investor equipment ya 10 million and to see profit nyalo le equipment ya fail kuyaphuka and what was worse than before bafake le mali and last week kungene i-truck yangena la kunelibhayela khona lapho selabula labambu so timbile letinkulu amen okay yebo uyathi ngifuna ukuthi nguside ke manje ithini ke yakho no ngabhekelele bazongitshela mina ngiyaphi ngabatshela Shathi makwatshona 2017 bathembisa emsebenzini wakhe ukuthi badothatha nguye kwezinto manje ukuthi labamntana okay ngomsebenzi labakuthembisa wona amabomu lesifuna ukuthatha laphi okay ublomo Bukathathe nginetifiso bengicanda sitifezeke ngizini bathi kunenjalo bekufuna uyisho ngalo mfana khona kudala kwakhe unenkinga nalo baba mfana okay
Takusotha lokho namhlanje. Amen. Okay. Kwamazalane ukuthi ngithandazise ngisebenzela khona ngamsebenzi esimakayo. Amen. Kunemntwana leso sikhwahlande ku-expire passport yakhe manje 3,000 so Okay. For that 2,000. Umntwana lo ogulayo ngithandaza ukumsebenzisa ngiyasebenza nje manje angibhadale kahle umsebenzi esiyakhabana siyakwazi Shothi kufuna kuvuleke nomnyango. Ngithandazisa umprofeti kuphume sangoma ekhaya lami. Cela baze bathandazise mle ngeke kukhona engekho. Ngane ngithandazise bazalwane kuphume sangoma ekhaya lami nengalaka. Kunesangoma ekhaya lakhe. Sasibulala namhlanje. Ngiyabazalwane ngiyela ngifuna buye ekhaya thola umsebenzi nefrija ngiyathatha abantu ngoba safuni ibuye bangitshela ukuthi mina ngayitsela Iyabuya le fridge. Amen. Selabaqashi. Asiyanda kulo. Ukulela makwakho. Aphelele kukhulu. Okay. Ukula ngosibani khona umnyela. Asishayela njalo. Too much opposition at my workplace. Amen. Nedimbe msebenzi bro. Nebantwana abangathi nje bathanda ukumhlamuka. Lo mdala nje unenkinga yosoma ngabe ngithi ngiyamphuma athi awuyekele make. Awuyingani wena lapho? Ngithaba isonweni hayi make madimoni. Uqala wena besusu wakho madimoni akho uyashaya lana. Asive lesonweni. Engasethi kwalida lo munye lothi antwami. Lothi aliki mfana sitwami. Uyasebenza lapha eRiverstone ukuze kwalida naye lokutha ngifuna into esonweni ube wetha kanye mfundisi ukuthi bamgwazile wetha kanye ngabe bamgwazile. Wafika wamprofetha wona ukuthi uvele ubona emaphoyisa. Nami kwathi ngiyela ngabhutha bambopha ngavuka ngamtshela ngathi athi ngibhutha bambopha ene ngabona nale gama la store. Lithi futhi Pick n Pay. Unenkinga emsebenzini wakho abakufuni wangafundi nenithagethe esonweni wathi ngawuda wakhomba lelanga nefika lelanga ekuseni wathi anti ngibhizi mina. Amen. Lokho ngifuna ukungilandela sebaze bambophile ngifundise bambophele ukuthi babakhanze badzakiwe emotweni. Right. Okay, siyathandaza sana sibonga bakhe ne? Okay, right now ukhulume ngenyawo. Ukhulume ngenyawo sithandaza yonke ngithandaza. Kulala abanenkinga abama operation esibhedlela bafuna imisebenzi babathathisa imisebenzi. Kanti nawe ufuna wakho njengoba ukhuluma ufuna ukufunela ongamthandazisa niye mama. Ngamunye nangamunye yalo siyaba intercedela ngamunye nangamunye bamana labangeva labagulela bomakwabo bagulela hlobo tabo right now bayaphila. Amen. Ukhulume wakho phambi kwethu sathandaza. Father, I pray in the name of Jesus. Rata bayakata, rababayakata rabakata, ratakata barakata kayendo, ratota farita katizo farata, ratata katizo obradikizia, rakata karakata karakata karakata, rakata karakata. Sige maleza bonge ngamuye ngamuye nakulela suba zake, nabasebenzuza na ufole right now. I pray my God nakulela suba zake diapira, ngamuye nakulela kutoa nakulela mambo nakulela bonge uwa bonge ya pila meka mlacho zote Sibendile, weka mlangacho sungira ni apela weka mlangacho. I pray my Father, my God, in the name of Jesus. Whether you believe in Father, say it again. In Jesus' name, let your angels, what I said,
Kilos ya kwa hiyo sasa sisi kwa in the mighty name of Jesus. 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 Raba baba barada bagada baradia. Raba baragada barada rabada. Raba gada baragada rabagada. Ragada baragada baragada bara. Raba gada baragada baragada baragada. Nalesange the cancer this was happen right now. Says yes, closure, yes, closure, yes, closure. Raba baba 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 raba baba ungelo adipet sina kulega. I prophesy freedom, I prophesy freedom, I prophesy freedom. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit, to your word and make a Thank you, Holy Spirit, to your name in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit, to your word in Jesus' mighty name. Amen. I'm going to stand as of right now. We'll say one day again. Hallelujah. I'm trying to say one day again. After 3 days, put our voices born again. Hallelujah. As we let them know, Father, see about what's one day again. And come on, see about what's one day again. And come on, see about what's one day again. Raka Parato, Parati, Giza, Parati, Gudira, Radoka, Vira, Giza, Vila, Vita, Sida, Giza, Via, Randa, Manda, Baramanga, Barakadia, Rakata, Barakadia, Barate, Randa. In Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. What is that? In the name of Jesus. It is done aside that the Son of God. Hallelujah. Hallelujah. Your life will never be the same. Praise the Lord. Your life will never be the same. Okay. It is done. Msato prophet akatangaza na kusema hallelujah. Asante na sema. Dangerous. Hallelujah. Wathanda belungu. Phuma la uyathi uthi mina uNkulunkulu la. Phuma la. Phuma la. Phuma. What? Asifawuze phela kakhulu. Sandulo igama laJesu. Ulilo. Longcwele. Shisa konke lokho. Shisa imimoya. Shisa amandla. Say fire. In the name of Jesus. Say fire. In the name of Jesus. We are shut. We are shut in Jesus' name. Get out. It is done in Jesus' name. Let's try to you are free. Hallelujah. It is done. Hallelujah. God is wonderful. Hallelujah. God is wonderful. Hallelujah. Praise the Lord. He's wonderful. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is wonderful. Facebook, YouTube. God is wonderful. God is wonderful. Inkinga sisikakhulu le. Amen. And kude la mtshele wona. Kude la kwathi. Khona isikhathi la like 2 months 3 months. Waze weva ngathi noma leli gama laphuma kuye noma weva ngathi kwamkhipha nomfana noma bathi mkhiphe into kanjalo. Wena kanti? Washo ba? Hayi Jesu. Okay, neyibona leyo. So ezisithandaza namhla. Sivikele impilo yomfana. Lokho ngikhuluma nyalo akade lokuthinta uthatha la ibicela. Bani ngamthandazo wethu. Khona lokunende. Khona lokudawende. Listen, ubofuza kuthandazela lokunye. Ngoba nawe batakuthandazela. Tshela makhona ukuthi umfundisi uyawuthi ngomthandazo lovela kuwe. Nomye uyathi ukuthi umthandazo umfundisi ustrong makunama demon. Amen. Batho wakho strong yini basathandazela ama demon umfundisi. Amen. Bakhona bangako. Amen. Sister,
Nive magama lathi konke kuhamba kahle. Kunemfu losihlobo semfana like anti wakhe usisi wakhe like anwalo mfana lodaba lisitho likhulu kwemira. Leli prophet olifika kuyebo. Lira zunja kalida frantozia. Azamu budu. Wake kwenteka my God because ngibona lo mfana lo last week futhi naye. Oh yes, no that. Lo last week ngaphandle kwalo. Nga prophet. Okay lokho hle ngakho ukuthi uma uyi reveal info. Bese yakhosha. Amen. Kuna lo mnyasisi lobeka khona lebekade na boyfriend wakhe. Ngibona nesizwe la. Nayo kitekiki. Yo. Uyebo. Bonga manje. Huh? Okay. Right now, ngifuna ukuthandazana yebo sozana. Serious lengingana bhekana nayo. UNkulunkulu wempi uDomlweni. UNkulunkulu wempi uDomlweni. Your life will never be the same. Amen. Thank you, Jesus. Ngibona naleli khalo livama ukuphatha lehamba ne. Ubadili bathu ba covered in Jesus name. It is done. Asayida ngoku. Lokhu ajabulile utawuyahleka ukuthi madabe hamba kahle. Hallelujah. Because ngibona right now udazi mathetha udazi mathetha vele kumfana. Ngibona uhambe ufunze lapho catering uyabona. Ndavuze lapho catering ngibona so sebenza kulenye ngibona ibuhle restaurant ukuzela lapho. Utaba nedole tokuconnecta nenkosikazi nami ibiza. It's too much. Your life will never be the same. Ungasayibuki la impilo usayibukalela ngisho khona. Prophetic mnanzi ngalokuthi ayikhombisi lokubona. Iyachika lokubona futhi awubona lo ngakubona. Akutshela isiphiwo. Lokwenda uthi ushumayele empondo noma singasibandenge noma sibandenge noma njalo. Ukhona lekusuke ngikubona lengakubona. Babe sibandenge ngakwendi kube strong noma kube weak but khona lekusuke ngikubona. Overflow khona lengikubona lokho nefa lapho ngibonile ukuthi liyanefa. Khona lengikubona ngalini ngakuboni. Bakho labangwa. Amen. Abazali laba noma ngaliyana balapha ngephandle baphethe ama-friend. Amen. And ngifuna ukuthandaza but ngiyawuthandaza ne. As a ministerisha lana umprofeti. Amen. Hallelujah. Amen. Bengibona ngisuka ngabona something ngakubona. Hallelujah. Qinisweni la khona lengakusho la kulenzawo. Even bafundisi balenzawo bayakhala. Bayakhala ngale ministry. Never so. So mawabo kwathandaza umfundisi lo around ngiyacela ukuthi mawabe sokhethe kuba la hamba ovale umsakasha ku. Amen. Ngoba ngeke ibona abakhona vele ukuvimba nomsebenzi. Yebo lengikwathi ne. Ngibona bayakhala. Hallelujah. So it is done. Hallelujah. Ashayela ngoku. Kufika kwelivles prophet uDokwempilo yakho. Kusho kufika kwempemvulo yemthandazo lokuthandaza. Amen. Le imvutha namuhla besinayo luthe. Nithi mine kwendekeni kuwe ngoba ngakuprofeta. Mina ngisakhumbula ngathi ngathi noma uyibeke kahle yini. Hallelujah. Amen. Uthi ngathi ngikubona mhla ka-18 uhlelo nathi emagana. Uthi kwasho mina. Uthi kepha ngathi mangibona nathi emagana wamithana omnye babe lo takufaka emasoje. Uthi mfundisi kwenteke nje ukuboshile. Manje ngithi bebona ngathi emagana. Hallelujah. Bekafika for the first time vele bovela ubona ukuthi cha uyadlela. Amen. So but bengeke ngimbona nathi emagana mithana nemi. Bengeke improvement ngezakusho. Uthi uyamchanela uthi kwenteka lo mhla
exactly. Ngivule into ehamba mina khona. Manje sengifuna kuva wagcine kwentekile yini, wagcine wendile vele. Ngoba uthi mina ngasho njani. Angisamva songele mele. Kanti mina ngathi ngibona imvo letako makana semaganile kapi. Ngase ngimtshela ngelanga ngasho le date. Ngase ngimtshela ukuthi mhla ka18 utawumithana nemuntu loyabavunule emajobo lo baba unathe emagana. Nathi awubayo bebanathana. Hallelujah. Amen. Can I prophesy? Okay, namhla ngiprophet never must. Ngunika umthandazo wakho, ngunika direction. Uyabona? Amen. Oh, asayile intandla kulemngane womlana. Hallelujah. Apostle Sydney. Hallelujah. I am. Hallelujah. Ngumtshelile ke ngemphodo wathi uyafuna ngiyathela. Amen. So ngiyathele futhi losibambele ikamera lapha. Ngilinde ukuhle losuke luthe ashaye intandla. Hallelujah. So labana mfuna bavele bamiyame kakhulu for ukuthi batoshoot. Ngoba ngimfole kwesikhashana. Bayamfunela luthe. Niyabamos. Amen. Ngeke ngenze imeme ke lo, ngeke ngenze khona. Kanti ngibona kumethuwe emathuna eceleni kwakhe manje. Thuwe emathuna. Ngibona thuwe emathuna bamla baba. Nomngema lapho nje just wait kakhulu izwet. Baba. Bakhona two washona ngomfa. Sine understand of the truth. Amen. Munye washona nalomnye ufuna shona. Phila ngakuyena. Phila two mantombazana. Mantombazana. Ngibona uya operation, ngibona operate. Bona ngasabuyi operation. Khona mfana khona ufunzile oloke kafunza lokuloke ndani. Bathi sebenza. Sebenza eNazareth. Usafuna ngiyiphoyiseni. Uya clean Nazareth. Cha, lo home visit ubamba bhalisa. Ababhalisa baba. Ngibona operation kuloyo ke. Uyabona. But waba operate. Ngabele. But the operation bengaba sebeleni lakhe nje. Uyabona. But don't worry. Now let's learn season. Ngicazelo lokuyo ya. Yeah. I-prophetic revealer ema-plans emsakathi. Yeah. Ema-plans alomu bese kunika ema-plans akho. Yeah. Amen. Angeke afe. Hey. Lira azuja la grado sika brata. Ngisekhaya, ngikuphe ekhaya. La ngisho. Why ngibona umuntu ahlelefa? Ngibona ka H, small H. Wabale ka. Kakne. Okulenge she wona kaknene le kai. Okay. Oba likhona iminute le kanjalo wala nje. Okay ule. Because ngibona sihlahla. Ekhaya kuyeba manje. But isihlahla siyesabeka. Like ebusuku. Yebo manje. Ngeke magama lesi sikhathi sakho ne. Angeke azafa umfana wakho. Iminyango yakhe yavuleka. And angimbona emaphoyiseni, no akayi emaphoyiseni, angeke aye emaphoyiseni. Angeke aye emaphoyiseni umtshele kahle angeke aye emaphoyiseni. Umfana wakho. Ngiyabona ukuthi i-direction ngomnika yona. Angeke azaye emaphoyiseni. But lokutawo ngakuye kutaba edole tawuvule eKing's office. Uyeba. Nemali ayihonta wangcono emsende laso ngonsende emakitchen. Ngonsende ekitchen ngathi uphekela amakhosikazi noma inkosi but phekela abantu abakhulu mina kangwani ne? Amen. So utawendeka uyeba mos. Your life will never be the same. Hallelujah. Hallelujah. Niva ligama. Le gama lelivako. Umbani kamela kusisi umbani wena unyelele ti Bani? Nomazwe. Oh, nomazwe. Mbona sibongo lesina M. Uyekho. Bakwane. Wakamavuso. Yeah. Wakamavuso. Kodwa phela.
Waqala uda. Wasingakho umbona. Waqala. Uyathi uthi ngibona. Ngive amagama lathi mangabe akuzayo sekube imvulo lotholwa ngekhaya kimi. Udawende kakulomnyaka. Because singibona sibona like mdluli. But I'm not sure what is more. Uyasathi lesibongo? Uyafuna ngikukhombise? Ngikukhombise? Unayo mfana? Wawuba? Akakhulu. Wakakhulu mfana wakho? Ngibona sibonga like sound like ngibani Sibusiso? Uyambona Sibusiso? Ule Sibusiso manje. Bona mlo mento kaDlamini. Ngibani kabala? Umpendulo. Uyalahle inye lakho ngapha kwaBendulo. Ngosibusiso. Uyabazi. Mpendulo ngikosibona umleni Tanzania naye ngosibusiso. Mpendulo nendaba naye. Okay. La dosha kapa. Ngibona uyakuthatha. Ngibona baba. Yakulobona ngathi inkomo letinengi leti 19. Hayi 18 19. Uyabamos. Futhi ke naye unemthela ufunako. Uyabamos. Mtshele ukuthi utawukufona. Ngibona umngane wakho legama kuthiwa ngithandeka, ngithandeka nothando. Nomlo wadana naye like thandeka nothando. Thandi. Ay awumati. Ngapho uthi awumati ngoba ngakukhombisa. Awumkhumbuli? Angikhumbuli. Uva maqhina kuphi? Uqina phi inhloko yakho? Izo. Uqina phi ekhaya uyadiqina? Uyakhona ukuthi bamihlo udiqina? Because ngibona usenza unithinte ngathi mafomba tande maningi ngathi mbaningi. Kuyaqhinwana ne? Ngathi sekuba nekhishana nje ethinte. Uyeva mos. Kulomhlangano banekhishana then manje igama licala nga TH. But lena ngifomba tande uyeva mos. Then ive magama lesi sikhathi sakho uyeva mos. Konke lokho kuthandazela uNkulunkulu sokunikile. uNkulunkulu sokuphendulile. Number 2 ngibona ema issues etimali tukwempilo. But wena kufuna ube lisotsha wena. Kufuna ube lisotsha wena. Uyeba mos. Awuzazi ukucabanga lo. Awacabanga. Hamba yongena uyeba mos. Uyona njani? Yongena. In Jesus name receive. Yonke mvele beyiphambi liyahamba right now in Jesus name. It is done. Ublo lokela ukuthi sangoma uye. Omuwe. Bambala lemandla ukukhipha sangoma kakuyeva mos. Qala nje lothandaza uthi wena sangoma. Awuhlali kamadimoni akufa. Akahambe ekhaya lami uyeva mos. In Jesus name. Amen. Lalela ngicela ngiveni nikhumbule lemlamtshela bona. Ngunika 12 days. 12 days. Utawuba nelanguage endayikhuluma nemini yakho lekahle. Ngoba ngibona yana ngikhuluma. Ngicela communicate kahle. Uyabona? In fact kude ne communication. So nyalo ndakhuluma language lekahle. Dawusho kuphuma kwalesa ngoma. Hallelujah. Thakusana ndlela kusani Nkosi Jesu. Ngiyabonga. Uthi sangoma. Noma yini lengelile. Iyaphuma nyalo. Noma kugula. Noma inkinga. Noma umsebenzi. Lo netinkinga. Ngithi iyaphuma right now. Bese ngicethile but ngeke ngihambe ngaka prophetic overflow. Ngeke ngicethe. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu liyabona ukuthi lo uNkulunkulu walo mprofeti uyathandela overflow. Amen. Akwendeki ngihambe ngaka prophet.
Hallelujah. Amen. Akwende ngihambe ngaka Prophet. ngibani wesibili ekhayeleni sister ngubona busweni. Ngibani wesibili ekhayeleni? Usisitobela. Emamfobataneni ke? Emamfobataneni. Ngithobi. Yathi ngibona uhambe yowenza uyabuya. Uyeva mos. Ngibona bayenza bayabuya o else bamthembisa umphathi gcina ngakende kungisystem umaka wena. Sisi. Ungsisi. Khona lo wenzile ekhayeleni. Oh, phela ngibona umhambi uyabuya. Wesingakhe? Okay. Ngiyacala ngibona. Okay, mawucabanga bengingakwati ngani ngifike ngibona umfowethu 2 ekhaya kipi. Kuba uthi 2 yefa ke. Ngiyabona ukuthi uyathi singibona. Ngibani wakadlamini lo bathi? Hayi alo. Kodwa wakadlamini lo bathi? Thatha umkhohlisi. Alikuwa anafuna kutshela bona. Wabala bani? Uyini naye? Umngaro. Kude ligama lolathi like futhi ophumi. Say prophetic confusion. What's up just my prophet ukhumbula ngabe. Anyway, ngibona umfana nengobatana. Yebo. Ngibane ekhayeni lo mfana nengobatana. Nawe nomfana ngoba nomfana. Bravo. Gut, also so tut der Fall damit. Ya puta nje, wewe kwanza. Bembuta lo. Kabe umbuta nje. Uyabona nje kude lokuthi. Uyabona. Nibe magama lela isikhathi sakho sekuvula iminyango yakho uyabona. Because umbona itole into okuvulekela. Ngenza bathe emsebenzi uyabona. Kunemsebenzi lobo ulinzile lo awufika kuwe mafuta. Kude lo kwakuthembisa umsebenzi. Noma kude umsebenzi lo awufisa like amaphoyisa like emasojeni kanjani? Semasojeni. Semasojeni. Hamba ungena in Jesus name. Ngiyabona sengifakile nje yana. In Jesus name. So manje kubeka isandla nje manje invite lo muntu. But ngala sicela kwami invite. Never invite others. Amen. I release a blessing upon your life. Amen. Hallelujah. Los buena Facebook ngicela ukuthandazela singakahlukani. I pray in Jesus name ngolukula kavule eminyango ngolukula konke limvule ngazange sendeke. Kunale ngimbona kune pain esweni lakho la ngasencele nyalo ngibukela. It's like ngibukela enzaweni yaseJozini. I see Jozini South Africa. Like uyangibukela right now ngibagaba lathi ngiyakhulula ngiyaphilisa ngiyakhulula ngiyaphilisa. Then nami nyalo ngibukela ngomfasibona like mbanze ngathi uthi ngibukela kuphi but ngifasibona like mbanze ngibagaba lathi namhla ngiyaphilisa. I pray for wonke lo mvuyiwile wonke lo mbukela ngolukula kavule eminyango ngolukula kaphilisa ngolukula kabulale bathatha labana nawe akabulale konke in Jesus name. Noma abafuna umsebenzi noma abafuna scholarship noma afunani ngithi receive in Jesus name. Amen. Asayinda ngokho. Hallelujah. Kakhulu so dawukhatha